it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the end. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you. First SRH match bro. First இதில் எது ஆர்டர் வைஸில் பார்க்கல, எது ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதை வச்சுருவோம். ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு வருது அதே வச்சிடலாம். காம்படிஷன் ஃபஸ்ட்டு CSK vs பஞ்சாப் வச்சிருவோம் ப்ரோ. உங்களுக்கு கடைசியாக தான் இருக்குது. செகண்ட் மேட்சாக உங்களுக்கு வச்சிடலாம். ரெண்டு பேர் தான் பார்க்குறீங்க, யாரும் வரலையா? CSK ஓனராக இருக்கானா, பஞ்சாப் ஓனர் மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஸ்கொயரில் ஷியாஷ் அவுட்டு, மதலாயுமா இருக்கிறோம். CSK ஓனர் எங்கே ப்ரோ?
பவுலர் எப்படி ப்ரோ? பவுலர் விக்கெட் கீப்பர்லாம் ஹாய் செல்லம் முத்துப்பாண்டி கொட்டடி. இன்னைக்கு இவர் தானா? எலீஸ் 1 மகளா 2 ப்ரோ. எலீஸ் 1 2 அவ்வளோதானா ப்ரோ? வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை? வேறு சேஞ்சஸ் இருக்கா? இவரை தான் காணோம். சிஎஸ்கே ஓனர் இது மெசேஜ் பண்ணேன், கால் பண்ணுறேன் வரேன். கரெக்டாக இதனால கட் பண்ணுறாரான்னு தெரியல. ஓகே இங்கே வரேன்ட்டுருக்காரு. குர்பாஸ் மனோ ஆவி இப்போ 1 டவுன் நானே இருங்க. ஓகே 1 டவுனு. குர்பாஸ் மனோ ஆவி மிச்சல் குர்பாஸ் மேலே இருக்கான். குர்பாஸ் மேலே படுது. குர்பாஸ் மனோ ஆவி டேரில் மிச்சல் வெளிவரையாம்ஸ் இருக்கிறார். ஃபஸ்ட்டு இவர் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ரிஸ்வி டேரில் மிச்சல் அப்புறம் அது ரிஸ்வியா ரிஷ்வி ஹூடா அசரங்கா தீக்ஷனா அலீஸ் திஷார் மகளா. ஓகே ப்ரோ, இது பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது மாற்றிக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, உனக்கு ஓகேன்னு பார்த்து சொல்லு ப்ரோ. பஞ்சாப் ராரை வெளியே போட்டு லின் உள்ள. ஓகே இருங்க, ரார் வெளியே ஹர்ப்ரீட் ரார் தூக்கி வெளியே போட்டு கிறிஸ்லின் உள்ள. வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ரோ? சிஎஸ்கே ஓனர் அவருக்கு வேலை வந்துச்சு. சிஎஸ்கே ப்ரோ நீ மட்டும் சொல்லு ப்ரோ. ஓகேண்ணா சொல்லுங்க, கிளம்பிடலாம். ஓகே முடிஞ்சா ப்ரோ? 2 பேருக்கு ஓகேண்ணா ஸ்டார்ட்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் ஓகே டன் ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் மேட்ச் செட்டிங்ஸில் RVPL தான் 7:30 மணிக்கு வச்சிடலாம். டிஃபிகல்ட்டி இதில் மாற்றணும். ஹார்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்டு ஓகே டன் ப்ரோ. கரெக்டாக தானே இருக்குது? கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் PBKS. எல்லாம் பார்ப்போம் ப்ரோ, எனக்கு நடக்குது வெயிட் பண்ணி தான் ப்ரோ பார்க்கணும். டார்ச் ஜெயிப்பாங்களான்னு தெரில. ஆக்சுவலாக இது 2 டீமே தோற்று போன டீம். ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் தோற்ற டீம் தான். இவங்க 2 பேர்த்தில் யாரோ ஒருத்தர் பாயிண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இன்னும் பார்க்கலாம் அது யாருங்கிறது. Hello and welcome. We're here at the Inderjit Singh Bindra Stadium. Chennai check பண்ணிக்கோங்க, ஸ்குவாட் கரெக்டாக இருக்காங்க. Punjab Kings and the Chennai Carvers. I'm Adam Gilchrist and with me in commentary today is Michael Atherton, Mel Jones and the one and only Ali Mitchell. ஓனர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காரியா. சிஎஸ்கே டேல்ஸ்ன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ, சிஎஸ்கே தான் டாஸ் வின். ஸோ என்ன சூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் இதே தப்பு தான் பண்ணாங்க. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. என்ன சூர்யா ப்ரோ ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு நேத்தன் எலிஸ் ஃபஸ்ட் ஓவர் போட வராரு. தோத்தாச்சு. லீவ் பண்ணிட்டாரியா டாஸ்லேயே. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, இது பண்ணாதீங்க. டீமில் யார் இவர் பவுலிங் இருக்காரு? ரசல் தி மசல் இருக்காப்ல. Glanced away nicely but finds short leg.
செட்டிங்ஸ் மட்டும் மாற்றுனேன், கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். டிஃபிகல்ட்டியில் நிறைய மாற்றலாம். ஹார்ட் ஓகே டன், இப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது. அப்படியா ஸ்ட்ரைட் ஹீல்டர் தான் ஒரு ரன்னு. டாஸ் ஜெயிக்கிறாரு, 2 மேட்சே ஜெயிச்சிருக்காரு டாஸு. ஆனால் பேட்டிங் தான் 2 மேட்சும் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிஎஸ்கே. செமபால். No, terrible shot. ஃபீல்டு கிட்ட தான் போகுது, ஒரு ரன்னு தான். 7 பேர் பார்க்குறீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. காற்று வெளியிட எஃப்டி ஐயர். எஃப்டிக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ப்ரோ? ஏதாச்சும் பவுண்டரி போகுமா? இல்லை போகல. அதே ஒரு ரன் தான். ஹாய் ப்ரோ, நிதிஷ்குமார் வாங்க ப்ரோ, சிஎஸ்கே சப்போர்ட்டர் வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். First over gone and a respectable start by the batters. சண்டா போடுறது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர், பஞ்சாபுக்கு செகண்ட் ஓவர். அது தெரிஞ்சா நான் ஏன் சொல்லணும்? இப்போ தெரியாம தான் சொல்லிட்டு விளையாடுறீங்கல்ல. பவுண்டரியா? ஃபைனலாக சிஎஸ்கே ஒரு பவுண்டரி வந்துருக்கியா? Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Goes over the top of that shot. Yes, back to back boundaries அடிச்சிருக்காங்க. அப்படியே சிஎஸ்கே வராங்க. ஒரு பாபரா தான். Can he come back with a dot ball? Lovely boundary alla bro, straight to the fielder. Cover fielder. Out. Perfect Yorker. Good bowling. level bro. பாபர் காலி 2 பவுண்டரி அடிச்சாரு. இப்போ ஒரு விக்கெட். Action வராரு டவுன்ல. ஏய் 8 பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு யாராவது பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Nice shot. பிளேயா இல்ல ப்ரோ. ஏய் பவுண்டரியா? வேண்டாங்க நிக்கிறவன். கேட்ன நினைச்சேன், அவுட் ஆயிடுச்சு. How will the bowler respond? Square cut, finds point, no run. A big one, 12 runs out of there. Chennai. 12 ரன் ப்ரோ. இருந்தாலும் ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டாரு. பார்க்கலாம். Great start. Batters timing the ball well. மகாலா ரீச் ஷேக் ஹாசன். நேத்தன் எலிஸோட ரெண்டாவது ஓவர், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சூப்பரா போட்டாரு. Oh, nicely done. That's ஒன்றியா? Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Full form ஃபீட்டா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. Just need to keep it simple, line and length. சாய் தெரிஞ்சுக்கோ. That'll force a mistake. தெரிஞ்சுக்கோ, புரிஞ்சுக்கோ. நல்ல வாய் ப்ரோ வந்து. ப்ரோ தெரியாதா என் வாயை பத்தி? என்ன பாருங்க, இந்த ஓவரில் ஒரு விக்கெட் வரும். Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. வந்தா சரி.
doesn't beat the infield. அப்படி சொன்னால் பழப்பானுங்கன்னு சொன்னேன், பட் ஆனால் பழக்க மாட்டுறானுங்க. ஒரு ரன்னா அடிக்கிறானுங்க. ஃபஸ்ட்டு பாலில் ஒரு 4 வந்துச்சு, அவ்வளோதான். சூர்யா ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? இருக்கீங்களா, போயிட்டீங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக பவுண்ட்ரியா? எஸ், ஒரு பவுண்ட்ரி. ஆரி ப்ரோ வணக்கம். ஆரி ப்ரோ தான். ஹாய் ப்ரோ, டிகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 11 runs added there. Chennai. ஆரி ப்ரோ தான் ஃபயரா? Magala from the Yuvraj Singh end. இல்லை என்ன பவுலிங் ப்ரோ? இல்லை இருக்காரு. எஸ் எஸ். எஜ்ஜி அதில் ஃபீல்ட்ரி யாரும் இல்லைங்க. எவ்வளோ ப்ரோ ஸ்கோர் அடிப்பாங்க? SRH மேட்ச் ரொம்ப க்ளோஸாக போச்சு போல ப்ரோ. 6வது ஓவர் பார்க்கல. அப்படியா? ஆமாம் ப்ரோ, நேற்று பார்க்கலையா? செம க்ளோஸாக போச்சு ப்ரோ. நான் ஒரு கட்டத்தில் SRH இவங்க 6வது ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு பார்த்தேன். ஒரு கடைசி ஓவரில் 13 ரன்னுங்கிறப்ப ஓகே SRH தான் ஜெயிச்சாருங்கன்னே நினச்சேன், ஜெயிச்சிருவானுங்கன்னு. அவன் வந்து பவர் வந்து 3 பால் 3 6 சொல்லிட்டான். பேர் தாயா ஆக்ஷனில் பண்ணால் போச்சு சிசண்டா மகளா. இவர் கடைசியாக ஆட் பண்ண ப்ரோ. இந்த பிளேயரை பத்ரி ஆட் பண்ண சொன்னார். ஆக்ஷன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட் ஆட் பண்ணேன் இந்த பிளேயர் லிஸ்ட்லாம். ட்ரீஸ் 19 இருக்காரு. டிகே 110. சாய் ப்ரோ 98. ஓகே பார்ப்போம். இவர் இந்த விசாகன்லாம் லைவுக்கே வரல போல. லைவுக்கு லீவுன்னாரு, அதே மாதிரி லீவ் போட்டார் லைவுக்கு. Couldn't get it through the field. சேசிங் தானே எல்லா டோர்னமெண்ட், எல்லா டீமும் வின்னு. ஆமாம் ப்ரோ, இதுவரை எல்லா டீமும் வின்னு. நான் மாற்றலாமான்னு பார்த்தேன், ஏன்னா அப்படியே மாற்றணும். நான் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ஒன்று செட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ. எல்லாமே என்ன சொல்கிறது, ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறவனுங்க அடிச்சாங்க 101 ரன் என்னமோ அடிச்சானுங்க. பட் ஆனால் 8 விக்கெட் போயிடுச்சு. சேசிங்கில் MI டீம் தான் இருந்துச்சு, ஈஸியாக சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. 9 ஓவரில் சேஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டானுங்க. இது மற்ற நாள் சேசிங் டீம் தான் கட்டி ப்ரோ. நல்லா பவுலிங் போட்டால் மட்டும் தான். எந்த டீமுக்கு பவுலிங் நல்லா இருக்கோ அவங்க தப்பிச்சிடலாம். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. இன்னைக்கு என்ன 3 o'clock கிரிக்கெட் லைவ் ப்ரோ? எனக்கு நைட்டே என்ன சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ, சரிங்க உடனே வந்து கூப்பிட்றாங்க. Leap on that one. End of the over. 8 runs coming from it. Chennai 36 for 1. Well, it's been crisp, elegant, easy shot making so far. Plenty of runs and plenty more if they keep it up. Deshpande coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Flex that one, simple as you like inside the ring. That's a great shot, full of class. Square drive for a maximum. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Straight to the fielder. Nicked it.
Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That's gone all the way and over for 6. Classy square drive. Jumped all over the slower ball, only gave them more time to see it and make sure of it. End of the over, 13 coming from it. Chennai, 49 for 1. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the Yuvraj Singh end. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. என்னப்பா எல்லாம் என்னதே தெரியுங்க போல. Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. Go over alert. விசாகன் எப்பயா வந்து நீ லீவ் போட்டே நினைச்சியா? டைவுக்கு சொன்ன மாதிரியே வந்துட்ட போல கடைசியா. இல்லை சொல்ல ஒரு கணம் போதும். வரும்போதே பாட்டோட தான் வராரு. என்ன ஆமா என்ன அப்புறம் அடிக்கிறானுங்க. ஐயோப்பா விக்கெட்டா அப்படி போடு. யார் விக்கெட் எடுத்தா அப்புறம் நான் இப்படி நான் தான் விக்கெட்டு போடு ஒரு ஜிங்ஸை போடுவோம். அப்படி வந்தோன்னு உட்காந்தோடனே ஒரு விக்கெட்டு ப்ரோ. யாரு ஐயரை கேப்டன் தூக்கியாச்சு கோவிலியே. Not what you'd expect from someone of this skill level. Kyle Mays difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Rasam with the chicken gravy time ஆயிட்டு. ஓஹோ சாப்பிட்டியாங்களா? Takes a hit on the body. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஓவர் போட்டேன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் எனக்கு கேட்டேன். நீ வித் சில்லி பரோட்டா ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்டு பன்னீர் முஸ்லி. யோ என்னையா விருப்பத்துறீங்களா எல்லாம் நீங்கள் ஜெய் ப்ரோ சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ஜெய் ப்ரோ வாட் டிஃபிகல்ட்டி அதே தான் ப்ரோ, ஹார்ட் தான் ப்ரோ. அந்த நீங்கள் சொன்ன டிஃபிகல்ட்டி இல்லாத வச்சா டக்கு நிற்கிட்டு போகுது. நல்லாவே இல்லை என்ன எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூனு. ஸ்கோர் 113 இருக்காரு விசாகனு. கேப்டனை பூன்னு நினச்சிக்கிறதா பயிர். ஆனால் ப்ரோ இன்னொரு ஓவர் இருக்குது பார்த்து பேசுங்க. எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூன் தான் பஸ் பரவாயில்ல தின்றிருக்கே ப்ரோ. ஒரு ஸ்பூனாக வச்சோம். இட்லி சாம்பார் பொங்கல் பூரி சட்னியா சொல்லிட்டாரு பாரு ஜெய் சாப்பிட்டது. ஜெய் தான் தின்றுருக்காரு. கமெண்ட் கேஸ் 12 பேர் பார்க்குறீங்க மறக்காம லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஆடியன்ஸே காணாமன்னு பார்த்தேன். பரவாயில்ல வந்துட்டீங்கயா. மத்தியானம் போட்டால் வராதோன்னு நினச்சேன். யார் அடிக்கிறான்? பாபர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் விக்கெட்டு. இப்போ அடிக்கிறது ஏன் ப்ரோ? கிளாசன் ப்ரோ 27 ரன். தீக்ஷனா என்னடா சொருகிச்சு பால் சொருகிடுச்சு ப்ரோ. அதில் இந்த கேப்டன் சிஎஸ்கே கேப்டன் இல்லைடா. சிஎஸ்கே கேப்டன் விக்கெட் எடுக்கிற வேண்டாம். ஓவராக பேசுகிறாரே. ஒரு 20 ப்ரோ இன்னொரு ஓவர் போட்டு முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. அப்புறம் பேசு ப்ரோ. அச்சாயா 6 கிளாஸ் பழக்கிறாயா? ஆமாம் ப்ரோ பழக்கிறான். சாய் ப்ரோ ஜிங்ஸை போட்டு விடு. 113 விசாகன் சொல்லியிருக்காரு. பார்க்கலாம் அவர் சொல்கிறது நடக்குதான்னு. அடுத்த நான் தான் போடுவணும். அசரங்கா எங்கேயா? அசரங்காவெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ வரமாட்டான். சென்னை ஆன் டாப் முத்துப்பாண்டி கோட்டடி. ப்ரோ டெய்லி ஓவர் 80 கிரேட் பண்ணிட்டு யாரோ வந்துடுறாங்கயா அது மாதிரி. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between.
It's a good setup for a strong finish. யாரு நான் தானா? நான் போலி 4-16 அடிச்சு விடாதீங்கடா. விக்கெட் அலர்ட். என்ன ஜிங்ஸா? 3 பிக் ஓவர் 15+ விசாகன். ஏன் அப்படி பண்ற? உனக்கு என்னையா நான் இது பண்ணேன்? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு 6. மேட்சை வைக்கலைங்கிறதுக்காக இப்படிலாம் பண்ணலாமா? கிளாசிக் லெசன் ஆர்பி போல வருமா? ஹாய் ப்ரோ, வா ப்ரோ. நாகப்பிரியன் வணக்கம் ப்ரோ. அடிச்சு விட்டான் போங்க. 4 பால் இருக்குது. என்னென்ன பண்ண காத்திருக்கானுங்களோ. அவ்வளோதான். ஆர்பி மாஸ், ஆர்பி விக்கெட் கிங். சப்பாத்தி தொட்டுக்க குருமா. கிளாசனை லெக் ஸ்பின்னர் வச்சு தான் தூக்க முடியும். லெக் ஸ்பின்னர் யார் இருக்கான்னு தெரியல இந்த டீம்ல. ஆல்ரெடி நிறைய ரன் கொடுத்துட்டான். ஒரு விக்கெட் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுறான். கிளாசன் செமையாக ஆடுறானே சாப். ஆமா ப்ரோ, ஆர்வி போல வருவான் ப்ரோ. ப்ரோ அங்கே ஆல்ரெடி பொழக்கிறான்னு விசாகனே. இந்த கம்பெனி இருக்கு ப்ரோ. கைமேர் சேர்ச் விக்கெட் எடுப்பான். லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்களா? ஆர்வி தான். ஆர்வி ப்ரோ தான். ப்ரோ விக்கெட்டா? இல்லை. பெஞ்ச்ராயப்பா 22 ரன் ப்ரோ. இஷாட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே 13 ரன் அடிச்சிருக்கிறானுங்க. பார்ப்போம். கிளாஸ் பும்ரா ஆர்வி ப்ரோ. நான் அவ்வளோதான் ப்ரோ. பவுலிங் போட்டே முடிச்சிட்டேன். விக்கெட்யா? யாரு? துஷார் தேஷ்பாண்டே எடுத்துட்டான் ப்ரோ. கிளாஸ் விக்கெட்டை. கிளாஸ் அண்ட் 6 ப்ரோ. நீ சொல்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ப்ரோ. நீ பயங்கரமாக ஜிங்ஸ் பண்ணுற ப்ரோ. ஆகப்பிரியன் ஒரு பாயாசத்தை போடுவோமா ஆர்வி பேட்டிங்கில்? ஐயோ வேணாயா. ஆல்ரெடி நான் பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னு என்னை 1 டவுனில் தூக்கி போட்டாரு. 3 சொல்லியிருக்காரு டார்கெட்டு. என்னன்னா அது எது சொன்னாலும் ஜிங்ஸ் ஆகுது. அதான் ப்ரோ, நீ உனக்கு பவர் தான் இருக்கோ. நீ சொல்றது மட்டும் தான் ப்ரோ நடக்குது. துஷார் தேஷ்பாண்டே ஃபார் அ ரீசன். ஆர்பி பேட்டிங் பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ. கம்முன்னு இரு ப்ரோ. கோல்டன் டக்காவான் வேணா சொல்லு ப்ரோ. பவுண்டரி. விக்ட்ரிஸ் 95 சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். அருமையான ஃபீல்டரு. அவன் காலுக்குள்ளே விடுறான். Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. The boundary, the moment it hit the bat. எவ்வளோ 85 ப்ரோ. இன்னும் வந்துருவானுங்களோ. 100 கூட போயிடுவானுங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. எஸ், இவங்க சிஎஸ்கே கிட்டலாம் ரசல் வேறு இருக்கான். சூப்பராக போட்டான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு. விசாகன் 105. விசாகன் நீ வேறு ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சேப்பா. 105 குறைச்சிக்கிட்டு இன்னைக்கு ஆர்வி 30 அடிப்பார். சூப்பர் ப்ரோ. பார்ப்போம். ஆர்வி டபுள் செஞ்சுரி. அருண் 94. பத்ரினா 108. இந்த மேட்ச்சில் சென்னைக்கு சப்போர்ட். அப்படிவா ப்ரோ? இதுவும் ஜிங்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஜெய் கணேஷ் 100. ஆர்வி 150. 101 சாய். ஆமாம் ப்ரோ, அவங்க 2 பேரும் தடுத்துட்டாயா. விசாகன் 105. 110 ப்ரிடிக்ஷன் இவரோடது. நிறையா ப்ரிடிக்ஷன் வந்துருக்குது. இருங்க பார்க்கலாம் யார் தான் நடக்குதுன்னு. அசரங்கா ப்ரோ வந்துட்டான் ப்ரோ. ஒரு வழியாக வந்துட்டாயா. கடைசி ஒரு போல ஃபஸ்ட்டு பாலே ஆயிடுச்சு. பவுண்ட்ரி இல்லை போல ஒரு தந்துடுறாங்க. டென்னு தூக்கி போடலாங்கடா. சூப்பர் கேப்டன்சியில் ப்ரோ நான் பண்ணல ப்ரோ. ஏய் தான் ப்ரோ பண்ணுறான். நீ கொத்துடுறியே. அவ்வளோதான். பெஞ்ச்
கதம் Well, that just shows how 94 சொன்னேன், இப்பயே 91. lifts the ball off a good length. Leg spinner last over. Six last வேணா பாருங்க, நல்லா இருக்கும். How will the bowler reply? CSK க்கு நல்லா இருக்கும். Well, what a lovely அருண் shot. காலி அசராங்கா சாலிடா 50 ரன்ஸ் மேல தருவாங்க. The type of delivery to be bowling here. 110 109 105 பாப்பா. சோமசேகர் காலி. இன்னும் 2 பால் இருக்குது, 102 அடிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோதான், விட்டாம ஒரு ஷாட்டு 6. அப்பா நல்லவங்க விட்டுறான். அப்புறம் இதுக்காக தான் ஒரு அசராங்காவை எடுத்துகிட்டு வந்து. ஹாய் ப்ரோ, அஜித் ஈவெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டோர்னமெண்ட் வை ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற மாதிரியா? ப்ளே பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கேம் இருக்குன்னு ப்ரோ, அதுதான் பிரச்சனைங்க. ஆண்ட்ரே ரசல், ஐயோ வந்த காலியா. ஓகே, அலெக்ஸ் கேரி வர்றாரு, அடி வாங்கிட்டு டைலாக் வேற சொல்லுவோம்ல. தரத்தரா ஃபீல்ட்ரு 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 ப்ரோ. 106 ப்ரோ, 106 யாராவது சொன்னீங்களா? நருட்டோ தான் ஞாபகம் வருது. 106 கேட்டா எத்தனை பேத்துக்கு நருட்டோ ஞாபகம் வருது? ஐ சி எ விஷன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேட்டிங், ஃபர்ஸ்ட் டீம் வின்ஸ். 105 இயர். ஆமாம் ஆமாம், 106 சொல்லலை, அப்போ யாரும் சொல்லலை நினைக்கிறேன். 106. And that's the end of the innings. Chennai have set a target of 107 runs. Okay. I reckon this is a respectable total. If the bowlers First can get prize நான் கொடுக்குறேன் ப்ரோ, அவர் கொடுக்குறாரா? ஓகே ப்ரோ, நான் நெக்ஸ்ட் சீசன் என்ன பார்க்கலாம் ப்ரோ. பிளேஸ் ஐ மீன் ப்ளே பண்ணுறவங்க மாதிரி ஆளை பிடிச்சி போடுவோம். கேம் வச்சிருக்காளா பார்த்து. ப்ரோ 5 சொன்னார், ஸோ கணக்கு இல்லை. ஆரி ப்ரோ தான் ஃபயர் ப்ரோ. பேட்டிங்கே வரல ப்ரோ, இரு ப்ரோ, அதுக்குள்ளே ஜிங்க்ஸ் பண்ணாதீங்கய்யா. பேட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் வேணால் ஜிங்க்ஸ் பண்ணுங்க. ரன் ஏற சேகர் ப்ரோ வாத்திக்கிட்டே இருந்தார். ஆமாம் ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு 98, 109. மனோலிங்கேஷ் கிட்ட வந்து ஒரு ரன். விக்கெட் அலர்ட். ஓகே, பத்ரி ப்ரோ விக்கெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காரு, பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு யார்? பேட் கமெண்ட்ஸ் எடுப்பானோ. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் சூப்பராக ஆடினா ப்ரோ. கமெண்ட்ஸ் விக்கெட் எடுப்பான், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஆர்வி 6 கிங். ஓ இரியா, நான் பேட்டிங்கே வரலையா? ஓ ஆர்வி ஆன் ஃபயர். ரைட்டு, ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. Lovely cover drive straight to the extra. Start. ஆர்வி பவுண்டரி பிளாஸ்டர்ஸ். செகண்ட் கமின்ஸுக்கு ஃபைல் இது பண்ணுறாரு. ப்ரோ இது வந்து ஜிங்க்ஸ் ஆகணும் ப்ரோ, கமின்ஸ் பண்ணி விட்டது. எவ்வளோ வன்மம் ஆரியுமில்ல, அதானே பாரு ப்ரோ, எல்லாத்துக்கும் வன்மம் ப்ரோ. என்னையா பண்ண? சிஎஸ்கே வின்ஸ் ஆன் டாப் பஞ்சாப் ப்ரோ. நாகப்பிரியா, நீங்கள் இதை செஞ்சு எதுவும் பேசாத ப்ரோ. நீ பேச இங்கே ரன்ஸ் வருது. எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ்லாம் பரவாயில்ல, ஆனால் இது நல்லது தான். எங்கள் டீம் தான் வருது, அதை நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். ஓகே ஓகே, இதே மாதிரி பேச ப்ரோ, அப்போ கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆர்ஆர். யோ இல்லையா, நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் உனக்கு தான் ப்ரோ. நீ நைட்டு ஆர்ஆர் ரொம்ப விழுறாரையா. இன்னைக்கு 100 ஆகும் மாதிரி டு ஓப்பன் வித் டாக் பிரேஸ்வெல் நம்பர் 3 ஸ்னரன் சன்ரைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதான் ப்ரோ, அது இதை கேட்கணும்னு நினச்சேன். என்னடா 100 ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கணும்னு நினச்சேன். இப்போ அதுதான் இதா ப்ரோ, நீ சொன்னீங்க ஓப்பனிங் போட்டால் டெஸ்ட் ஆடுறோம். இங்கே பார்க்கலாம் ப்ரோ. இல்லை நல்லா தானே ஆடுறாரு, 4 பாலுக்கு ஆடுறான்னு. ஆறு பால் வரை அவுட்டாக சான்ஸ் இருக்கு. எல்லா கலெக்டரும் எரியுது இல்லை,
இல்லை கரெக்ட் வயிறு எரியுதுலேங்கிறியா Pulled away straight to square leg. ஓடி பவுண்டரி இஸ் பவுண்டரி A lovely shot off the back foot. The 6 பால் தாண்டிட்டா 8th பால் டைவர் dispatched for 4 runs. How will he reply? இல்ல குரு தருணோட ஐடியா அப்படியா இருங்க பார்க்கலாம் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தருண் பி லைக் நொட்டிட்டு போயிடுச்சு தம்பியும் பாரு அவங்கள பார்த்து சீக்கிரம் முடிச்சுடுங்களா மேட்சை Edge, but it dropped Edge. safely. சிஎஸ்கே 7 runs சிஎஸ்கே added in that சிஎஸ்கே over. Punjab, 15 ஒரு ஓவருக்கு 11 ரன் அடிக்கணும் இவங்க 10 பேர் வட்டுறாங்க சிஎஸ்கே ஆன் பயிர் கேப்டன் தான் மாசே 100 அட்லீஸ்ட் ப்ரோ உனக்கு நீயே ஜிங்ஸ் போட்டுக்கிறியா ப்ரோ Edged. என்ன பண்ணுறீங்க சிஎஸ்கே கன்ஃபார்ம் பாடி வில போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் விக்கெட் அலர்ட் விசாகன்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே இருங்க Trying பார்ப்போம் to keep the pressure on now. இந்த ஓவரில் ஒரு விக்கெட் வருமா Last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Perfectly timed. பவுண்டரி தான் வருது விக்கெட்லாம் வரல Can't fault that shot. Nicely played. The and over it's 4 big alert. runs all the way. ஓகே நாகப்பிரியன் சொல்லியிருக்காரு பிக் அலர்ட்னு ஒரு பேக் கூட ஆமாம் மனோ ப்ரோக்கு ஆமாம் ஒரு மிடில் படல அவருக்கு இப்போ ஆனால் சைக்கிள் ஆடுறது குருபாஸ் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ Can't get that outside the ring field. மேக்ஸ் நீ பிபிகேஎஸ் சொல்லியா அப்போ தான் சிஎஸ்கே வின் ஆகும் அப்புறம் மாஸ்டர் பிளான் போட்டு இது பண்ணுறீங்கல்ல ஓட்டா Edged it. இல்லை நல்ல வேலை ஜஸ்ட் மிஸ் பஸ் தச்சாயா விக்கெட் அலர்ட் விக்கெட் அலர்ட்டுங்கிறது என்ன ஜிங்ஸா Got that away nicely. Brilliant shot. Super, super. You couldn't hope to hit it any இப்படியே better. சொல்லுங்க ப்ரோ விக்கெட் அலர்ட் மட்டுமே சொல்லுங்க ப்ரோ வேறு எதுவும் சொல்லாதீங்க அடுத்த ஒரு விக்கெட் அலர்ட் சொல்லுங்க To be pitched up on a இப்போ ஒரு அலர்ட் அப்படிலாம் சொல்லாத நாகப்பிரியன் ப்ரோ ஓட்டேவா on this pitch. பவுண்டரி நீங்களும் எப்படி மிஸ் பண்ணுறீங்க Can't ஃபீல்டை fault the bowling. Sometimes your குருபாஸ் opponent 50 is இருக்க just பார்ப்போம் too good. 50 வருதான்னு Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. மனோலிங்கேஸ் இருக்காரு Playing all their shots that over, very expensive. Mayers Big coming over into the alert, attack jinx from இல்ல. Yuvraj Singh end. Onto that early, பவுண்டரி that could be four. பவுண்டரி Well, that was a poor delivery. You can't Super bowl Mano there. bro. It got what it deserved. பிபிகேஎஸ் வின் ஆமாம் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் பிபிகேஎஸ் தான் ஜெயிப்பாங்க மனோ ப்ரோ பாருங்க மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு வாங்க போகிறாரு Good delivery smacked around. நான் சொன்ன மாதிரியே பிக் ஓவரா ஆமாம் ப்ரோ Accept it and move. என்ன இந்த டைம் ஜிங்ஸ் ஒர்க் ஆகல ப்ரோ நீ போட்டு தாக்கு ஓடுதான் Beats the சுத்துற outside edge. Good bowling there. நாட் சிஎஸ்கே 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 மனோ ஏதோ பண்ணுறான் கொஞ்சம் பால் சாமிக்கு விட்டுட்டு மிச்சத்தை அவன் எடுத்துப்பான் மனோபுரவே வந்துட்டாரியா Cuts that off well in the infield. என்னடாச்சு குருபாஸ் குருபாஸ் தடுமா வர்றான் ப்ரோ தடுமாறிட்டு இருக்கிறான் விக்கெட் விரும்பும் விக்கெட் விட்டுறாதராடி Lovely cover drive straight to the extra cover field. பிபிகேஎஸ் End of the சிஎஸ்கே over. பிபிகேஎஸ் அண்ட் ஃபயர் Punjab, the விக்கெட் அலர்ட் ஓவர் the right arm pace bowler has come. ரசல் ப்ரோ இந்த ஓவர் ஒரு விக்கெட் அலர்ட் நான் கொடுக்குறேன் ப்ரோ ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ லென்த்தில் போட்டால் அடிக்க மாட்டானுங்க Big edge.
எட்ஜில் ஒரு பவுண்டரி நிகேஷ் வந்துருக்குது மனோபுரோக்கு. விக்கெட் அலர்ட் ஓவர் இது இருங்க பார்ப்போம். எனக்கும் என்ன ரசல் போன மேட்ச் 3 விக்கெட் எடுத்தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். பிக் ஓவர்ட்டு இருக்காரு மனோ, பார்ப்போம். ஷாட்டியா பவுண்டரி வேற லெவல். 6 ப்ரோ, ஓவர் கூட இல்லை 6 வேற லெவல். விக்கெட் அலர்ட்டு. என்ன ரசலை பழக்கிறானுங்க இன்னைக்கு, பரவாயில்ல. டாட் தான் நிறையா வருது ப்ரோ, அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, காலேஜ்லேருந்து வா ப்ரோ ப்ரோ சிஸ்டர். விக்கெட் அலர்ட்டுன்னு நினச்சா சொன்னா விக்கெட் வருவேன். காலி. இது 3 பால் இருக்குது. விக்கெட் கன்ஃபார்ம் வந்துருச்சு ப்ரோ. நாகப்பிரியம் ப்ரோ விக்கெட் வந்துருச்சு. நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குது, அது ஜிங்க்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து செகண்ட் மேட்ச் பேசுங்க. குருபாஸ் காலி ப்ரோ. வந்துட்டா என் தலைமை 2 மேட்ச்சில் 48 ரன் ப்ரோ. பரவாயில்லையே, இப்போ 10 பேர் பார்க்குறாங்க. என் ப்ரோ கண்ணு வைக்கிறேன். விட்டாயிராதரா, நான் வந்து என்ன விக்கெட். சில நேரம் ஜிங்க்ஸ் மட்டும் இல்லை, ப்ரெடிக்டும் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. ஆர்வி செஞ்சுரி எங்கள் ஊர் பாருங்களேன், ஜிங்க்ஸ் பண்றாரு. விசாகன் என்ன ஜிங்க்ஸா பவுண்டரி. கேப்லர் பவுண்டரி வருமா? எஸ், பவுண்டரி வந்துருக்குது. ஆர்வி அவுட்டு. ஆர்வி 50 கன்ஃபார்ம். மாற்றி மாற்றி பேசுறீங்க, பார்க்கலாம். நான் ஒரு 10 ரன்னுக்கு மேலே அடிச்சா போதும். மனோ ஆர்வி கூட்டணி வில் ஃபினிஷ். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. ஆர்வி மாஸ். ஆர்வி 10க்குள்ளே காலி. ஆர்வி மாசுங்கிற அடுத்த கமெண்ட்டே 10க்குள்ளே காலிங்கிற. நிறையா பேசுகிற. பிக் ஓவர் ப்ளஸ் விக்கெட்டு. யாரோட விக்கெட்டு ப்ரோ வரும்? சாரி பையா, ஸ்குட் கேம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சிபி இதான் லைவ் வராலாயா? ஆல் டைம் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ லேட்டாக வர பற்றியா? ஆர்வி 30 ரன்ஸ் லோடிங். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. அதுதான் விக்ரேஷ் 30 ரன் அடிப்பேன் இருக்காரு. எனக்கு 30 தேவையில்லை. ஓனர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரை சமாளிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரன் அடிச்சுட்டா போதும். அவுட்டு. ஐயோ ப்ரோ, சொன்னது உனக்கே வந்துருச்சு ப்ரோ. மனோ 50 நோடி. ஏதோ ஜிங்ஸை போட்டு தொலைச்சிட்டே ப்ரோ உனக்கு நீயே. மனோ ஆர்வி 10 ரன்ஸ் லோடிங். டேரியல் மிச்சல் வராது. சாய் சீரியஸ் ப்ரோ. கேம் 3 ஃபைனல் சீசன். அது 3 தான் ஃபைனலாக, இன்னொன்று இருக்கா? ஷாட்டியா மிச்சல் 6. They've attempted the slower ball, but that's been pounced on and hit. Yanka Sai serious look. Brilliant timing. Squid Game la இன்னும் ஊத்து போகாம இருக்கு. அதாவது 3rd சீசன் ப்ரோ இன்னைக்கு ரிலீஸ் இருக்குது. அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. SSTCயும் போட்டுருங்க. CP ஓகேயா? 3 மேட்ச் கஷ்டம் ப்ரோ. நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. ஒன்றே பேர் மாட்டியா? என்னப்பா டிசி ஒன்று இருக்கான். அப்போ MA vs TC ஏன் போஸ்ட்பான் பண்ணணும்? 3 மேட்ச் ஒன்றுமா? 3 மேட்ச் ரொம்ப லேட் ஆகும் ப்ரோ. நாளைக்கு போட்டுக்கலாமா? கம்பேக் இருக்கா ப்ரோ? யாருக்கு ப்ரோ? CSKக்கா? வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. மேட்ச் சீரீஸ் தான் போதும். 10 ரன் ரேட்டில் ஆட்டிட்டு இருக்காங்க. ஜெயிச்சு கூடிய ஆர்வி. அதே ப்ரோ, நீ 14 ரன்னுக்கு அவுட் ஆயிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். பார்த்து பண்ணு ப்ரோ. அப்படியா? 14 ரன்னில் அவுட் ஆவேன்ட்டு இருக்கீங்களா? பார்க்கலாம் ப்ரோ. நான் சிங்கிள் ஓடிவிட்டேன். ஆர்வி 10 ரன்ஸ். இல்லையா தெரியுது. எங்களை எவ்வளோ விருப்பத்தோடு இருக்கீங்க. ஆமாம், நாளைக்கு போட்டுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கே போடுவோம். எஸ்டர்டே RCB ஸ்குவாடே போடுங்க. அதே RCB ஸ்குவாட் அவர் தான் சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. இருங்க, நம்ம கோவர்னர்கிட்ட கேட்போம். RCB கோவர்னர் இருக்கீங்களா? உன் ஸ்குவாடை கமெண்ட் பண்ணியா வாயா. ஷாட்டா
மிச்சல் பழகிறான் ப்ரோ டேரியல் மிச்சல். Nicely played, and it was 4 runs all the way. SRH vs RCB க்கு 18. CP அவரை 3 மேட்ச் வைக்க சொல்லு. நாளைக்கு வா ப்ரோ வச்சிடலாம். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Tonight, tomorrow, 3 days continuous MA games. அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டியா? இந்த சண்டே எத்தனை மேட்ச் வைக்கலாம்? சண்டே மார்னிங் வச்சிருவோமா? சண்டே எல்லாருக்கும் ஓகேனா மார்னிங் வச்சிடலாம். எத்தனை மேட்ச் வைக்கலாம்னு சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஃப்ரீயாக தானே இருப்பீங்க சண்டே? 3 மேட்ச் வச்சுப்போம். எஸ் டிஎம் சென்ட் டிஎம் அனுப்பிச்சிருக்கியா ப்ரோ? பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஜெய் கணேஷ் அனுப்பினது தான் ஸ்குவாடு பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி அவர் என்ன ஸ்குவாட் வச்சுருக்காரோ அதை அப்படியே போட போகிறேன். இன்னைக்கு வைக்க முடியும் ப்ரோ. இன்னைக்கு வேணா ப்ரோ, நாளைக்கே வச்சுக்கலாம் ப்ரோ. செகண்ட் 10 மேட்ச் வாயா வா. அன்றைக்கி ஆக்ஷன் நடத்தினப்பே எனக்கு கழுத்து ஒரு பக்கம் சுருக்கிக்கிச்சு. அவ்வளோ நேரம் 7 மணி நேரம் உட்காந்து. சண்டே ஒரு 10 மேட்ச் என்ன ப்ரோ எல்லாம் 10-10ங்கிறீங்க. ஒரு ரவுண்டை வேணால் காலி பண்ணுவோம் 5 மேட்ச் வச்சு. என்ன ஓகே தானே? இன்னைக்கு என்ன கிழமை ப்ரோ? வெள்ளிக்கிழமையா? எஸ் வெள்ளிக்கிழமை. நாளைக்கு சனிக்கிழமை ப்ரோ. சண்டே ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோமா? 18 balls 40 runs. விளையாடாத ப்ரோ. அவங்க என்ன டேரியல் மிச்சில் அடிக்கிறான். நான் தான் கடைசி பால் 6-ஆ? Kept the heat on throughout this innings so far. Really good batting. The next few overs could இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு மட்டும் 3 ஸ்ட்ரோக் மட்டும் ஒர்க் இருக்கா? ஐயோ பாவம். சண்டே என்ன ப்ரோ வேலைக்கு போற? Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There was no point. லீவ் போட்டு ப்ரோ. இவரெல்லாம் இது விசாகன்லாம் கிளாசிக்கே லீவ் போட்டாரு இந்த ஆக்ஷன் டைம்ல. ரவுண்ட் ஆரி ஓகே ப்ரோ. ஒரு ரவுண்ட் வச்சிருவோமா சண்டே மட்டும்? 5 மேட்ச். நீங்க தான் சொல்லணும். பார்க்கறது நீங்க தானே. சரி அவ்வளோதான்டா. வாடா. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. சூர்யா ப்ரோ கண்டுக்கல. சூர்யா ப்ரோ இருக்கியா? லீக் கடையில் ஒர்க் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing. Good. And they're into the 20s. டிஎம் ப்ரோ பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஜெய் ப்ரோ எப்படி பார்க்க முடியும்? மேட்ச் போயிட்டு இருக்குதுல்ல. வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்கடா சீக்கிரம். 5 பாலுக்கு 22 ரன்ரா. தேங்க்யூடா மிச்சல். செமஸ்டர் லீவ்ல சும்மா இருக்கேன்னு வீட்டில் துரத்தி விட்டாங்கய்யா. வீட்டில் ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணியாங்க. ஐயோ அவுட்டு. யாரா களி? மிச்சல் அவுட் ஆனாப்பா. வேலையை முடிச்சிட்டு தான் ப்ரோ போயிருக்கா மிச்சல். பரவாயில்ல. So that's the 3rd wicket down. Not a happy person walking 60 plus chasing team wins. 80 plus chasing team wins. 100 plus chasing team wins. என்னையா பண்ண? ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. வேடிக்கை விட்டு பாருங்க. 13 runs out of there. வீட்லயும் போக சொல்றாங்க வேலைக்கு. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters are going on with it. They're well above the required. எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ரிஸ்வி ஸ்ட்ரைக் முடியா? அடிக்கிறான் ப்ரோ. அவனே அடிக்கிறான் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கே வராது போல. RCB vs SRH RCB ஓவர் ஆனா vs TCI ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ எனக்கு டைம் இருக்காது ப்ரோ. ஈவினிங் ஒரு வேலை இருக்குது. அதனால தான் பார்க்குறேன். பார்க்கலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு வச்சிடலாம் 3 மேட்சா நைட்டு. CSK அதான் முடிய போகுது. CSKோட கதை. ஓடிடுறா அருவி. 6 அடிச்சா என்ன ஜெயிக்கணும்? எனக்கு ஏசை தான் ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் அடிக்கணும்னு. உனக்கு உன் கவலை, எனக்கு என் கவலை. 2 ரன் ஓடி இருக்கணும். 2 ரன் 4 ஓடிடல 2 ரன். நல்லது. 6 ப்ரோ. 3 ரன்ல அவுட் ஆயிடு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ உன்னோட ப்ரெடிக்ஷன் இது பண்ணுறதுக்கா? சேசிங் டீம் என்ன உடைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. யார் வந்து உடைப்பா? 2K தான் ப்ரோ வரணும். அதை உடைக்கணும்னா வேறு யாராலையும் முடியாது. 2K டீமால் மட்டும் தான் முடியும்.
ப்ரோ சிஎஸ்கேக்கு யார் ப்ளே பண்ணுறா? இவர் சூர்யா ப்ரோ வாங்கினாரு. யாரும் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ, ப்ளே பண்ணுறது ஏஐ தான். சூர்யான்னு ஒருத்தர் இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல. சிக்ஸா போதும் ப்ரோ. Right out of the textbook. க்ளோஸ் மேட்சா ப்ரோ? க்ளோஸ் மேட்ச்லாம் இல்லை ப்ரோ, திக் மூமெண்ட்ஸா? என்ன ப்ரோ திக் மூமெண்ட்ஸ் அவன் கேட்குது? Go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Full toss. Boundary, அவ்வளோதான் ப்ரோ. பெஞ்ச் Well before. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Playing all their shots. அட்கமின்ஸ் கடைசி ஓவர் போட வராரு சூர்யா. எஸ் இருக்காரு இருக்கேன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. எஸ் போட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துப்போ. Square cut finds point. No run. SRH vs RR இதுவரை பெஸ்ட் மேட்சா? ஆமாம் ஒரு அதுதான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு. நான் ஒத்துக்கிறேன், எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்க கண்டிப்பாக. என்னோட டீமை தோக்க வைக்கணும்னு இப்படி பண்ணுறியா தருணே? சரி ப்ரோ, 6 அடிச்சு முடிக்கணும் இருந்தால் யாரையும் தடுக்க முடியாது. ப்ரோ இரு ப்ரோ, இங்கே ஜெயிப் பண்ணானே தெரியல ப்ரோ. 2 பால்ல 2 ஸ்டெப் கேட்குறேன். டாட் பால் ஆடாதாடி, சிங்கிள் கூட ஓடி அவன் கூட அடிச்சான்டா. 4 பாலுக்கு 5 ரன் அடிச்சான்டா. அவ்வளோதான் ப்ரோ. மாசா போகுது. அடிச்சு ஓனர் ஹாப்பி என்னாச்சு? என்ன சாய் ஹாப்பியா? அரே ப்ரோ நீ என்ன ப்ரோ எம்ஐ விட சோக் பண்ணுறீங்க? ஜோச்சாச்சு ப்ரோ. ஆர்வி தான் மாஸ் ப்ரோ. 6 அடிச்சு முடிச்சாரு ஆர்வி. சேசிங் கிங்ஸ். பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரிச் கிளாசன் ப்ரோ. லாசிங் டீம் தான் போயிருக்குது. பரவாயில்லப்பா, நான் ஒரு 20 ரன். ஓகே, நாட் அவுட்டில் வேறு முடிச்சிருக்கிறேன், சந்தோஷம். டிஎம்சி ப்ரோ வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு போல, டைப் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருப்பாருக்கு. மேட்ச் முடிஞ்சோடனே அதுக்கு ஐ மீன் சென்ட் பண்ணிடுவார்ட்டுக்கு. இந்த மேட்சுக்குள்ளே வேறேன். SRHக்கு நிறையா மாற்றணும் போல் ஃபஸ்ட்டு, அதனால் RCB மாற்றிட்டாங்க ப்ரோ. நாம் ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர் கிளாஸ் 11 மாஸ்டர் கிளாஸ் 11 ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு நான் RCBயோட 11 செட் பண்ணுறேன். இவர் அமைச்சிருக்காரா, அவரோட ஸ்குவாட் அப்படியே தூக்கி போடுறேன். என்னடா அது? ஜெய்ஸ்வாலுக்கு கேப்டனாக போட்டிருக்காரு. 1-1 மாத்திரே ரூட்டு பொறையில் இஸ்ரரு. பொறையில் இஸ்ரரு ரெங்கு இஸ்ரரு. அப்புறம் ரிங்கு இல்லை வட்டு ப்ரோ. ஷாய் கிஷோர் என்ன பண்ண போகிறானுங்களோ தெரியல, பார்ப்போம். ஷாய் கிஷோர், விஷ்ணாயி, அஸ்வினி, சுபம் துபே. யாரும் என்னைய கடிக்க வராதிங்க, இதுதான் அவர் சென்ட் பண்ணியிருக்காரு. சுபம் துபே, ஸ்டீவ் சிங்கு, நட்டு. நட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். சுபம் துபே மட்டும் மேலே தூக்கி போட்டுட்டா சாம. பேட்ஸ்மேன் ப்ரோ கீழே வச்சிருக்கானுங்க. எத்தனை கமெண்ட் வந்து சரியில்லை. சாய் சோசன் 75, பட்டிதர் 72 இருக்காங்க. வாரி ப்ரோக்கு நல்ல மனசு. நல்ல மனசா? மாற்றக்கூடாதா ப்ரோ? ஜெய் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. அந்த நன்றி எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியுது, விடுங்க. சரி ப்ரோ, இந்த ஸ்குவாடை மட்டும் சொல்றியா ப்ரோ? சொல்லிட்டீங்களா ஆல்ரெடி?
உங்கள் லெவலில் டிஸ்கார்ட்லேயே பார்த்துக்கிறதா. ஹாய் ப்ரோ மிஸ்டர் எல்டி வந்திருக்காரு பெரிய ஆள். வா ப்ரோ, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா ப்ரோ? அனுப்பிச்சிருக்காரா? எங்கே ப்ரோ காணோம்? RVPL லைனப்ஸில் போட்டிருக்கீங்களா? இதுவா? ஓகே ப்ரோ தான். 100 பிரேஸ்வெல் சாய்கில் 100 ஓப்பனாக போட்டது யாரோட ஐடியா ப்ரோ? 100 ஓப்பனிங்கு ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில், என் புண்ணியத்தில் என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன்? RCB ஸ்குவாடா RVPL இட்ஸ் மீ. நீ பண்ண வேலை தானா ப்ரோ? தருண் பாய் ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் மட்டும் சென்ட் பண்ணு ப்ரோ. ஓகே டன் ப்ரோ. சரிங்க, நான் ஓடி இதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். பிரேஸ்வெல் 2வது, செகண்ட் பிரேஸ்வெல் சாய்கில். சாய் சுதர்சன் கில்லு, சாய் சுதர்சன் கில்லுக்கு அப்புறம் இஷான் பட்டிதர். ஓகே டன் ப்ரோ. பேட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு. பவுலிங்கில் இன்னும் ஸ்டப்ஸே இருக்காங்க. ஸ்டப்ஸு ப்ரீஸ் என்ன 8 ஓகே டன். ஏதோ ஒரு முடிவோடு தான் இருக்கீங்க. ஸ்டப்ஸு எட்டில் ப்ரீவிஸு கம்போஜ் நரேன் போல்ட்டு. கம்போஜ் போல்ட் இருக்கான். ஸோ போல்ட்டை வச்சுட்டு நரேன் என்ன பண்ண? நிறைய நீங்கள் இருக்கோம். அப்போ ஸ்டெப்ஸை தான் பண்ணுவோம். கேப்டன் வந்து 100. கேப்டன் 1. பிரேஸ்வெல் ஃபஸ்ட்டு, கம்போஜ் 2. கம்போஜ் 2 ப்ரோ. ஓகே டன் ப்ரோ. ஷான் விக்கெட் கீப்பரா? பட்டிதர் தான் விக்கெட் கீப்பர் ப்ரோ. ஓகேவா ப்ரோ? எல்லாம் லைவ் கரெக்ட் பண்ணோம். ஏ வர்சஸ் ஏ ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, ஏ வர்சஸ் ஏ தான் ப்ரோ. வார்னர் அப்போ ரேட்டிங் ஏறி இருக்கு தெரியல ப்ரோ. நூர் அகமத் ஓப்பனிங் நிஃப்டி நெஞ்சு வலி. ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவோமா? ஏசிபி உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை. பேட்டிங் கடப்பார குருமோ. 2 பேத்துக்கு ஓகேவா? ஸ்டார்ட் ப்ரோ. ஓகே ஸ்டார்ட் ப்ரோ. கரெக்டு. எஸ்ஏ மாற்றுவோமா? RCB எஸ்ஏ மாற்றினா இது மாறாது இல்லை? என்ன கிரவுண்டு ப்ரோ அது? இங்கே மாற மாட்டான், என்னன்னு தெரியல. இல்லை பணம் மாறுவானோ என்னமோ. அப்போ ஜவான் கன்வே 75 இருக்கட்டுமா? சஞ்சு 75 இருக்கட்டுமா? நோ நான் எதுவுமே சொல்லல ப்ரோ. இந்த ஸ்குவாட் ஒரு டைம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இதில் My name is Adam Gilchrist and back again with me today is Michael Atherton, Mel Jones. சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா மேட்சை. உனக்கெல்லாம் டீம் இருக்குது, SRHக்கெலாம் டீமே இல்லை. சிபி சும்மா இருக்கு. RCB vs SRH. நோ RCB vs நாக்ஸ் சிம்ஸ்.
Well, if they lose this one, a lot will be pinned on this decision. Batting first RCB batting first. really does look risky. வாழ்த்துக்கள் SRH. First win பண்ண போறீங்க. Nicely settled in the commentary boxing, looking forward to this match getting underway. The first ball about to be bowled. Great shot, pulled straight to backward square leg though. SRH going to break the curse. அப்ப நீங்க தோக்கணும் பரவாயில்லையா? SRH தோத்துருவானுங்க. ஜிங்ஸ்லாம் போட மாட்டேயா. ஆப்போனன்ட் ஜிங்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆப்போனன்ட் ஜிங்ஸ் யூஸ் பண்றவங்களுக்குலாம் யாருமே இல்லை ப்ரோ சப்போர்ட்டர். ஏன்னா இவரு சிபி சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஆர்சிபிக்கு. சிபி ப்ரோ என்ன ஆர்சிபி சப்போர்ட் தானே. SRH ஃபர்ஸ்ட் வின். The slips have really gone up here. They like it. அதான் இப்போ பாருங்க ஒரு கொலாப்ஸை பார்ப்பீங்க. சோக்கிங் பயங்கரமான சோக்கிங் வரப்போகுது. ஆடி நெட்டில் பார்த்து ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி சேஞ்ச் பண்ண ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு டாஸ் மேட்டர்ஸாக இருக்கு ப்ரோ. ஒரு டிஃபிகல்ட்டி பார்த்து வச்சேன். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுற டீம் 8 விக்கெட் போயிடுச்சு. அது யாரோட டீம் தெரியுமா? 2K டீமு. 2K வர்சஸ் MI வச்சு விளையாண்டு பார்த்தேன் ப்ரோ. ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன். 2K டீம் 8 விக்கெட்டுக்கு 101 ரன் அடிச்சானுங்க. 101 ரன் 8 விக்கெட் போயிடுச்சு 10 ஓவரில். அதான் MI வந்து 9 ஓவரில் சேஸ் பண்ணிட்டாங்க 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில். என்னன்னு புரிஞ்சிக்கவே முடியல என்னால். கெட் ரெடி லோவஸ்ட் த்ரில்லிங் கனவா நினவா பேஸ்வல் விக்கெட் எடுக்கிறான். SRHக்கு சின்ன சின்ன நேற்று யார் கூட போகிற போதுன்னு யாரார் கூட ஓகே. யாரார் கூட ஓரளவுக்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்சிபியான கொஞ்சம் சின்ன டீம் தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவரில் பிரேஸ்வெல் பவுல் போட்டால் விக்கெட் விழுங்க. SRH involves low scoring thrillers. ஃபர்ஸ்ட் படி நெக்ஸ்ட் படி RCB. என்ஷில் கம்போச் இந்த ஒரு விக்கெட் வருமா? எவ்வளோ ஸ்லோவாக போடுறாரு பாருங்களே என்ஷில் கம்போச். மேட்ச் முடிகிற வரை ஆஃபாகவே இருப்போம். ரூட் மாமா ரூட்டா? ஆமாம் ப்ரோ ரூட்டு. ரூட்டை யாராலையும் தடுக்க முடியாது மேலே. ஏன் ஃபஸ்ட்டு 2 எபிசோட்ஸு எமோஷ்னலாக போகுது. என்ன இது பார்த்துட்டே கமெண்ட் பண்ணுறியா ப்ரோ? சீரீஸ் பார்த்துட்டு போயிருமா? போயிடுவான் ப்ரோ. இல்லை போக மாட்டான். ஆமாம் சீரீஸ் பார்த்துட்டே லைவ் பார்க்குறேன். ஓகே ப்ரோ. அதுதானே ஃபைனல் சீசன் ப்ரோ. 3 தானே ஃபைனல். ஒரு சீசன் சொல்லி இழுக்க மாட்டானுங்களே. இந்த 2வது சீசன்லேயும் 3rd சீசன் எதுக்கு விட்டானுங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதையும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸ்பாய்லர் சொல்லவா ப்ரோ? அப்புறம் அவனை பார்த்துக்கோ இது பண்ணி விட்டுருவேன். டைமர் போட்டு விட்டுருவேன் ப்ரோ. 6 மேட்சஸ் இன் ரோ சேசிங் தான் வின் பண்ணிட்டு ப்ரோ. எது வச்சாலுமே என்ன நீங்கள் சொன்ன செட்டிங்ஸ் வச்சாலுமே சேசிங் தான் மாதிரி வின் பண்ணிச்சு. மனோ ப்ரோ சேசிங் ஜிங்ஸ் கன்டினியூஸ். இல்லை 20 ஓவர் வச்சா மாறுமா என்னாலும் தெரியல. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's blown over the boundary. ஆசம் பண்ணிடுவேன். Again home team டாஸ் ஆயிடுச்சாங்கன்னு பார்க்கலையே. Hey bro, திவாகர் மாலிமுத்து டுடே 7 o'clock மேட்ச் இல்லையா? இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு இல்லை ப்ரோ. அதனால தான் அவங்க மதியானம் போடுறேன். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. மட்டும் இல்லை ப்ரோ. வேற டிஃபிகல்ட்டி அந்த டிஃபிகல்ட்டி வச்சாலுமே வரல ப்ரோ. அதையுமே இதுதான் இந்த மேட்ச் இவங்க தான் வச்சானுங்க. அதில் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறவனுங்க ரொம்ப சொதப்படுறானுங்க. Huge edge.
ப்ரோ இஸ்ரேல் டீமோட ஜோதிச்சது Oh, what a great piece of fielding. 4 runs இது saved for sure. டிஃபிகல்ட்டி சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாரு. Playing all their shots in that over. A very ரிசப்ஷன் expensive அதான் over. நைட்டு லைவ் இல்லை. யோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையா? ஐயா நீங்கள் வேறு நைட்டு வேலை இருக்கியா They're off to வீட்டில்? a great start. Batters timing the ball well, and the bowlers ப்ரோ look a ஹார்ட் little தான் bit ப்ரோ, rattled. கரெக்டு. ரொம்ப க்ளோஸ் போகும் அதான். எனக்கு 2 மேட்ச் க்ளோஸாக போச்சு ப்ரோ. Nice shot. அதாவது கடைசி ஓவர் போடுறவங்க நல்ல பவுலராக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம். SRH யார் ப்ரோ கடைசி ஓவர் போட்டவங்களுக்கு நேற்று? செகண்ட் என்ன டுடே? அதான் இது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. இதுதான் 2வது மேட்ச். ஹார்ட்னால தான் நமக்கு SRH சூப்பர் மேட்ச் கிடச்சிச்சு. ஆரிய ப்ரோ போன கமெண்ட் பாரு ப்ரோ. அப்புறம் ஃபைனல் எல்லாரும் டாஸ் பார்த்துட்டு லைவ் கட் பண்ணி போமா ஆர்வி ப்ரோ எப்படி சும்மா கலை. அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, வெயிட் பண்ண முடியாது. ஒரு மேட்ச் சீக்கிரமே பெற போகிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் மற்ற சொல்லுங்க. நான் டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் யார் வின்? நான் பஞ்சாப் ப்ரோ. No. Terrible shot. இல்லை CSK குழந்துட்டோம். அவன் CSK இருக்காது, நேரம் போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சூர்யா ப்ரோ. டாக் பிரைஸ்வெல் ஒரு விக்கெட் கிடைக்குமா? Timed that perfectly. ஒன்றி Came forward onto the front foot and eased it away to the அடுத்து boundary. கிளாஸியோட உங்களுக்கு ஆரி முகத்தில் ஒரு தேஜாஸ் பார்த்தேன். இருக்காதா பின்ன? Ahmad, I don't think will be too கடைசி பால்ல happy 6 with அடிச்சு their முடிச்சு bowler கொடுத்தா at the அப்படிதான் moment. ஒரு இருக்கும். நீ 2K டீமுக்காக முடிச்சு கொடுத்தா உனக்கு அப்படி இருக்காது. Straight drive, mid-off will cut that one off. இப்போ நாக்ஸி SRH கண்ட்ரோலில் விடு பெருசு சேஞ்ச் கிட்ட ஒர்க் SRH சோக் ஆகுமா டுடே? ப்ரோ 8 பேட்ஸ்மேன் சோக் ஆனாலும் ஒருத்தர் அடிப்பான், பார்த்துக்கலாம். RCB கிட்ட 5 பேட்ஸ்மேனு, கீழே 9வது இடத்துல ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருக்க, மொத்தம் 6 பேர். இவங்க 8 பேர்த்து வச்சுறாங்க SRH. பார்க்கலாம். இல்லை அதில் ஸ்டார்டிங்கில் 100ல் இருந்தால. ஆமாம் அது நான் பார்க்கல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டீமில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பார்ப்பீங்க. தோனி ஓப்பன் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ ப்ரோ. நீ தனியாக ஜிங்ஸ் போடுவோம். அவனுக்கு நிறைய ஓப்பனிங்காக இல்லை ப்ரோ. ஓப்பனிங் பேரை கட்டிங்கன்னா நீங்கள் அசந்துருவீங்க. திஷா நம்பர் 9 வரை பேட்டிங் இறங்கியிருக்கான். ஓப்பனிங் பேர் சொல்லு ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். உடனே வந்துடுவேன் கைஸ். மேட்ச் மட்டும் பார்த்துட்டு Cuts that off well in the infield. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Outside edge, but it'll be safe and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. The left-arm unorthodox bowler is coming into the attack from the Randwick end.
Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Simple as you like, the batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. It's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Brilliant diving stop. Jaiswal advances and throws the bat at it with absolute disdain. Cut away for 4. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Over the infield with a cracking shot. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Narayan, the right armour, is coming into the attack from the Paddington end. Perfectly timed. Had a real flash at that one. Beautifully struck too. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Narayan shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Brilliant shot there. Really playing all their shots that over. Very expensive. Quickly into position, and a very successful sweep brought that boundary.
Ahmad from the Randwick end. Beats the field with a great shot. Caught first ball of the new over. What a disappointment. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Smacks that away through the gap. Good shot, a beauty. Ahmad with a huge appeal. Edged it. Good stop, probably managed to prevent 4 runs. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary, though. Well, he can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Nicked it. They've got busy, working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The right armour is coming on to bowl from the Paddington end. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Great shot, rode the ball up with him and cut through point. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Smacked away. It may carry over the fielder for a maximum. Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. Nice shot, just a flick off the pads. Well, that one's for the textbook.
Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Crack! Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Bolt back on now. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Does very well to quickly get across to this one. Heaved over the top, and that'll be a maximum. Fantastic square drive. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it flies over the boundary. One over left in the innings. Narayan to bowl it. Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Mohammed has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Tremendous shot. Came down the wicket. Looked like a quick adjustment and just cut the ball away. Brilliant stuff. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Perfectly timed. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around.
Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Thick edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Nicked it. And that's the end of the innings. The Sunrisers have been set a target of 106 runs. This is a very defendable total. The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. Natarajan coming in. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery.
Nearly gets the edge. Natarajan with a great delivery there. Straight drive, mid-off will cut that one off. Collects that one, simple as you like inside the ring. End of the over, 3 off it. The Sunrisers are 3 for none. Singh, the pace bowler, coming into the attack. Pulled away, but straight to square leg. Onto the front foot, super shot, should be 4. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Jaiswal, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Great shot, pulled straight to backward square leg though. End of the over. 8 off it. The Sunrisers are 11 for none. They just dropped off a bit that second over. Need to maintain the intensity. Sai Kishore, the left-arm orthodox bowlers, coming into the attack from the Randwick end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Great shot, through the gap. Over the infield with a cracking shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection.
they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Cuts that off well in the infield. 7 runs added there. The Sunrisers are 18 for none. Kumar, the left armour, is the new bowler from the Paddington end. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? Kumar with a huge appeal. Brilliant shot there. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over, 10 off it. The Sunrisers are 28 for none. Bishnoi, the spinner, coming into the attack. Nice shot, but straight to gully. Smacks that away through the gap. Brilliant. That'll take some catching.
Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be four. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. 10 runs added there. The Sunrisers, 38 for none. Singh, the left-arm pace bowler, is coming into the attack from the Paddington end. Over the infield with a cracking shot. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Thick edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. No, no, no. Terrible shot. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Nicked it. End of the over. 9 off it. The Sunrisers are 47 for none. Kumar, the slow left armour, is coming into the attack from the Randwick end. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Huge edge. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary.
வந்துட்டேன் பாரு தீபல் சாகல வந்துட்டேன் easily now. ஐயோ விசாகனே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னென்னயா பண்றீங்க ஐயோ சொல்லு ப்ரோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஏதோ Just see if they can get that ball up into the slot. அவர் வந்து தான் வரணுமா அதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ நான் வரணுமா Got to follow up that last சாப்பிட்டறியோ இல்ல ப்ரோ சின்ன வேலை Oh my, that's racing away. RCB க்கு SRH Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing. RCB on top. Into the 20. Yeah, bro, jinxa. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. யாரு இது நூறு அப்படி அடிக்கிறான் Nicely fielded out deep on the boundary. நூறு என்ன இப்படி பழக்க End of the over, 14 runs coming from it. The Sunrisers are 61 for none. The batters are working the strike around. MA vs DC அடுத்து இன்னைக்கு 4K from MA and DC ஐபிஎல் ப்ரோ இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் The innings to keep in touch. Sai Kishore from the Paddington end. Head over the ball, great shot. That's racing away. Errs on the side of bowling slightly fuller. The RCB wins 100%. நீங்க ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு தோணுது ப்ரோ இந்த 17 பாலுக்கு 41 ரன் தேவை பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்ட்லயே வெச்சிருவோம் பேசாம மேட்ச் misses everything. There's a almost tangible fervor throughout the crowd at the moment. ப்ரோ நீ 100 க்கு பதிலா வேற யாரோ போடுறனா கூட கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ Big edge. 100 ஆடுறான் பட் டைம் எடுத்துக்கிறான் தப்பு சார் இல்ல அப்படி இருந்தா கூட டிபெண்ட் பண்ண முடியறாங்களே அதனால கேட்டேன் Such a great delivery, pitch it on a leg. சடனா ஹாஃப் டே டீங்க தான் அதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரோ பேசுற நீ SRH க்கு லாஸ் ரீசன் அவன் பேட்டிங் அண்ட் bowling Lovely cover drive. என்ன ப்ரோ இப்படி ஆயிடுச்சு நாகப்பிரியன் அர்ச்சனா சொன்ன மாதிரி தான் தருண் பி லைக் ஐயா இந்த பிச்சில் விக்கெட் விடாமல் ஆடுறாங்க SRH விக்கெட் விடுறாங்க விக்கெட் ஒரு விக்கெட் வந்தால் கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போலி அடுத்து யார் வரா கில்லு இவெல்லாம் வருவான் சாயலாம் அவ்வளோதான் RCB வின் ஃபார் ஷூர் அவுட் அப்பா போடு ஆட அடுத்து யாரா வருவா Calling Max, okay, right to me. Really flourished. Really looked like it'd be moving on to a big Sai varare. but not today. New batter comes to the Narayan tane varuvan illa Sai coming to bat after the fall of a wicket. Natarajan coming into the attack from the Randwick end. RCB win easy. Edged. Ama bro easy win da bro. Just got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. அவனா அடிச்சா ஈஸியா குயிக்கா அடிக்கணும் அவுட் ப்ரோ That's just flown off the middle. அவுட் கூட ஆக மாட்டானேயா ஃபைனலி டிஃபெண்டிங் பார்த்தாச்சு இனிமேல் டிஃபிகல்ட்டி சேஞ்ச் கேட்காதீங்க நூர் அகமத் வாழ்க செகண்ட் அவ்வளோதான் SRH தான் போச்சு முடிஞ்சு கதை SRHக்கு தம்பிக்கிட்ட முதல்ல இதை சொல்லணும் ஸ்கூல்லேருந்து எப்போ வருவார் 5:30 வருவாரா நான் எப்படி பேசுவேன் வாழ்க்கைன்னு தானே சொல்லணும் 100 38 of 26 100 அவ்வளோ கேப் இருக்கும்போது ஏன் ஃபீல்டுக்கிட்டே போயிருந்தது இல்லை அட போங்கடா பெரிய கிரவுண்ட் யாஸ் அப்ப இனிமே கிரவுண்ட் சேஞ்ச் கேட்போமா ப்ரோ எல்லாம் டாட் ஆடுறானுங்க ப்ரோ மேக்ஸே வந்து போயிட்டா பாவம் சார் ஆர்ஆரோட ஹோம் கிரவுண்ட் மேட்சஸ்க்கு மட்டும் இந்த கிரவுண்ட் வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கும் வேண்டாம்
ஆர்ஆரோட ஹோம் மேட்சஸ் மட்டுமா? ஆர்ஆருக்கு வேறு கிரவுண்ட் வச்சு இல்லையா? அவுட் ஆடாடி அவுட் ஆயிட்டாப்பா. ஆர்ஆர் கேட்டார்ல அதனாலயா? ஓகே ஓகே. என்ன ஆர்ஆர் ஓகேவா விசாகன்? இவருக்கு பதில் வேற எவ்வளவு இறக்கிருக்கலாம். கரெக்டு. சவாய் மேன்ஸ் நாங்கள் இல்லையா? அவன் நீ மட்டும் தானே ப்ரோ கேட்ட. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves கடைசி ஓவர் Bishnoi to finish this innings. 32 ரன் தேவை, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Quickly into position and a very successful இதனால நம்ம SRH ஓட லாஸ்ட் 11. ஆனா ஒரு கண்டிஷன், ஆர்ஆர் இப்போ சிண்டே மாத்திட்டா அகைன் சவான் மேன்ஸின் கேட்கக்கூடாது. என்ன ஓகேவா? செகண்ட் சொல்லுங்க. I don't think will be too happy with their bowler at the moment. 6 6 ஒரு வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. 6 போமா? பவுண்டரி தான் ப்ரோ போகுது, 6 போக மாட்டேங்குது. You can't fault the bowling. Sometimes இல்ல தர 11 மாத்தியே தரணும் ப்ரோ கண்டிப்பா. சரி, அப்போ டிஃபிகல்ட்டி சேஞ்ச் கேட்டா எனக்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா? யாரியா நீங்க? Back to back boundaries and they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot. Front foot punch down the ground and mid on in pursuit. Lovely footwork there. ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கனா ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ. The ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. They really need a boundary this ball. எடுத்துட்டான். ஃபைனலி டிஃபெண்டிங் டீம் ஜெயிச்சிருச்சு. ஆசையை கேட்டாலே சிந்தி வச்சுக்க. ஆசையை கேட்டாலே Have to go for it now. சென்டில 2 மேட்ச் ப்ளே பண்ணாலே கதற ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான். Swept away but finds the fielder. Okay, bro, the Justin RCB first ball really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. இல்ல நம்ம வாஸ் தருவனால தான். அது டயலாக் போட்டு ப்ரோ, உனக்கு ஹார்டஸ்ட் வச்சலாம். அருண் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல டயலாக் சொல்ல பாத்தீங்களா? ஐயோ, பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் யாருன்னு பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள வெளியே வந்துட்டேன். ஜெய்ஸ்வாலுக்கு பாய் கைஸ் வந்துட்டாரு. போவோம், அப்படியே பார்த்துட்டு போ. நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எங்கே இருக்கீங்க ப்ரோ? அப்போ கூட நீ 9வது இடத்துல தான் ப்ரோ இருக்க. டிசி தான் 10வது இடம். மனசை தளரோடாத கைஸ். ஃபஸ்ட்டு கேகேஆர், செகண்டு 2K, அப்புறம் சிஎஸ், ராயல்ஸு, மும்பை இந்தியன்ஸ். இங்கடா பஞ்சாப் கிங்ஸ் 7வது இடத்துல தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 2 ரேட் அடி வாங்கிச்சு, இல்லை பயங்கர அடி வாங்கிச்சு ப்ரோ. அதனால ஆர்சிபி 6 போயிட்டானுங்க. மும்பை அதே 5ல் தான் இருக்கானுங்க. ஓகே ப்ரோ, எம்ஏ வர்சஸ் டிசி ப்ரோ நாளைக்கு பண்ணலாம் ப்ரோ. அப்படி இல்லைனா போட்டு விட்டு போகிறேன் மேட்ச். நீங்கள் உட்காந்து பார்க்குறேன்னா சொல்லுங்கள். நாளைக்கு ஃபஸ்ட் மேட்ச் என்ன ப்ரோ? உங்கள் மேட்சே வச்சிடலாம். நாளைக்கு ஃபஸ்ட் மேட்ச் சிஎஸ் ப்ரோ, ஆர்ஆர் வர்சஸ் சிஎஸ் வச்சிடும். HTFS SRH வச்சு ப்ரோ. சண்டே இருக்கும் ப்ரோ. சண்டே இங்கே பாருங்க, ரவுண்ட் 3ல் யார் கூட மோதுறீங்கன்னா சரியான போட்டி. 2K கூட மோதுறீங்க ப்ரோ. எங்களுக்கு ஓகே, நாங்கள் பார்ப்போம். வி வாட்ச் லெவலில் அனுப்புகிறேன் இருங்க. ஓகே ப்ரோ, டக்குன்னு அனுப்புங்க. இப்போ நாளைக்கு 2 மேட்ச் தான் கைஸ். வாட்ச். அப்போ ஓகே, நான் வேணும் உங்க கூட சேர்ந்து கமெண்ட் தான் பண்ண முடியும். எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே வேலை இருக்குது. ஃபோனில் தான் பார்ப்பேன். வான்கடே ஸ்டேடியம் நடக்குது, அதை வச்சிட்றேன் கரெக்டாக.
எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் தி டோர்னமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. என்ன ஒரு முடிஞ்சு அவ்வளோதான், எலிமினேட் ஆகிட்டீங்களா? என்ன வெயிட் பண்ணுங்கள், கம்பேக் பண்ணுவீங்க. ஓகே, லைனப் வார்னர் கான்வே. ஓகே டன்னு. அப்புறம் கான்வே, கேன் வில்லியம்சன், வேடு, ஸ்கை. கேன் வில்லியம்சன், வேடா, சாம்சன், டேவிட் டிலே, சாம்சன், டேவிட் டிலே, சாண்ட்னர், ஷராப் கானு, ஸ்டார்க்கு, நெகிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஷராப்பு, செகண்ட் ஓவர் ஸ்டார்க்கு. எம்ஏ ப்ரோ, உங்கள் ஸ்குவாட் ஓகேவா? டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ உங்கள் ஸ்குவாட் அனுப்பு ப்ரோ. இதே 11 தான். ஓகே டன்னு ப்ரோ. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இப்போ 2 பேர் ஸ்டார்ட் போட்டிங்கன்னா நான் வாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுறேன். ஒரு எஸ்டி மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஓடி போயிடுறேன். இது ஓப்பனிங் இன் பேட்டிங். சேம் 11:40. ஓகே ப்ரோ. என்ன ஸ்டார்ட்டா? 2 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஓப்பனர்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? நான் என்ன கமெண்ட் பண்ண சொல்கிறேன், நீ என்னையா கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க? ஹெட்டு 2. ஓகே, வந்து ஹெட்டு 2. ஓகே, ஒரு மாற்றிட்டேன் ப்ரோ. யார் கூட ப்ரோ ஓடி போகிற? யாரை ப்ரோ? ஓடிலாம் போட ப்ரோ, வேலை இருக்கு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீ வேறு? திடீர் ஓப்பனிங் பேட்டிங் வேணும் போடு. சார் நான் என்ன பண்ணேன் ப்ரோ? சரி ஓகே, இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. போலாம் ரைட். எனக்கு ஸ்குட் கேம் இருக்குது. 2 பேர் போலாம் ரைட்டுன்ட்டிங்க. நீங்கள் சொன்னதுனால ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். எனக்கு தெரியாது, நீ போடு. நீ வீடியோ ஓப்பனிங்க ஏன் ப்ரோ? அவர் சொல்லி தான் நீங்கள் இன்னொரு ஓப்பனிங் போட்டிங்களா என்ன? சரி ஓகே, சொல்லுங்கள். The home crowd will be looking forward to some early wickets as the captain wins the toss and decides to have a bowl. We're nicely settled in the commentary box and looking forward to this match getting underway. The first ball about to be bowled. Head over the ball, great shot. That's racing away. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Couldn't get it through the field. He's quick onto that in the infield. Swept away but finds the fielder.
End of the over, Delhi a 7 for none. Stark, the left armour, is the new bowler from the Tata end. Beats the field with a great shot. Massive appeal. Might have just been missing though. Gone, knocked him over, just too much pace there. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Great shot, through the gap. 8 runs added there. Delhi, 15 for 1. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Ngidi, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the Garware Pavilion end. And gone. Brilliant reactions to take that one. Simple as you like, the batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Onto that early, that could be 4. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat, and got it into the gap and all the way to the rope. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Great shot, pulled straight to backward square leg though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that.
A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Edged it. That's a confident appeal. Out. Nicely done by the keeper. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. That ends a very successful over. Only a handful of runs and a haul of 2 wickets to show for it. Start from the Tata end. Huge edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Flex that one, simple as you like inside the ring. Goes over the top with that shot. Had a real flash at that one. Beautifully struck too. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Cuts that off well in the infield. Square cut, finds point, no run. 6 runs out of there. Delhi, 30 for 3. Thick edge, no! That's racing away. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder.
that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? "13 runs added there. Delhi a 43 for 3. Santner, the spinner, coming into the attack. Doesn't beat the infield. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Jacks has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Over the infield with a cracking shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Drive straight down the ground, mid-on, will collect that one though. End of the over, 10 off it. Delhi, 53 for 3. Willie, the left-arm medium bowler, is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Front foot punch down the ground and mid-on in pursuit. Lovely footwork there. Lovely shot. Got back quickly and finds the gap. Well, that's a fantastic shot. Gets onto the back foot quickly and rolls the wrists to keep it down. Great vision. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Tries to flick it past backward square, but that'll be an easy catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. This innings just cut short before it really flourished.
Really looked like it'd be moving on to a big, big score, but not to be. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Ten runs added there. Delhi a 63 for 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Shadab coming back into the attack. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Great shot through the gap. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Onto that early, that could be 4. Pulled away, but straight to square leg. Beats the field with a great shot. Gone, caught. Cut away, but straight to point for the easy catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Willie from the Garware Pavilion end. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged it. They've gone up here. Gone. Fine catch. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup.
That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Didn't like the look of that one and just ignored it. Jensen ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Edged. Yeah, it's so clear that all these spectators here today are completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Nicked it. They're going to go in for the kill with this delivery. It's up to the new batter to make sure the fielding side doesn't pick up any more momentum. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Good bowling, kept it nice and tight and made it hard to score. Santner coming back on here. They've been bowling really well so far. Oh, that's beautifully struck, right out of the guts and all the way. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Power and precision in that shot. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. No, no, no. Terrible shot. Everyone's gone up. Crash! Beautiful bowling. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score.
The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Wood coming in. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Drilled that one away. Flex that one, simple as you like inside the ring. Massive outside edge. 7 runs added there. Mumbai are 7 for none. Going with pace now. Nicked it. Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Beats the field with a great shot. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Stokes, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Bang, there's a fielder out in the deep, but the batter has taken full toll of the free hit. That's a maximum. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball.
Oh my, that's racing away. Norkia will be disappointed with that previous delivery, not up to their normal standards. Gone aerial with that one. It'll land safe. Might not be four. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 19 runs added there. Mumbai are 26 for 1. Bumrah coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Outside edge, but it'll be safe and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Pulled away, but straight to square leg. Oh, what a brilliant catch. Out! What a screamer. They have the wicket they wanted. A huge blow. Williamson gone for not many. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Edged. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? And again, see you later on your bike. 2 wickets on the trot. Well, that is a disappointing end. No score. Threw the bat at it and ended up with a nice take. A batter of this quality shouldn't be doing that. The hat-trick ball. This is the worst time to be coming out to the middle. Doesn't beat the infield. Six runs added in the over. Mumbai 32 for 3. Norkia from the Tata end. Square cut, finds point, no run.
Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Nicked it. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Nice shot, but straight to gully. Great shot. Some well-targeted bowling in that over, certainly something to build on. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. How will the bowler respond? Oh, nice catch. Great reactions. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Timed through the vacant point position, racing to the boundary. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Finds the fielder with that shot. 7 runs added in that over. Mumbai are 44 for 4. Jensen coming into the attack from the Tata end. Straight drive, mid-off will cut that one off. Pick the slower ball right away. Wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Jensen, straight through them. Batter was late on that one.
The big wicket is gone. Never really looked comfortable, and now they have to start the long walk back. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Can't get that outside the ring field. Edge, but it drops safely. They've gone up here. An absolute screamer, diving away to the side, taking a great catch. Really getting into the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Couldn't get it through the field. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Good batting, lovely timing. Hardly even lent on it. Was always headed for the boundary. Eight runs added there. Mumbai, 52 for 6. Jadeja, the left armour, is coming on to bowl from the Garware Pavilion end. Nice shot, but straight to gully. Drilled that one away. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Brilliant diving stop. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Jensen from the Tata end. Goes over the top with that shot. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs.
You'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Was quick onto that in the infield. Over Mumbai, a 71 for 6. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Collects that one, simple as you like inside the ring. Jadeja, straight through them. Batter was late on that one. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. No, terrible shot. That's the over. Mumbai, 78 for 7. The right armour is coming into the attack from the Tata end. ஓகே ஒரு நிமிஷங்க. எம்ஏ விளையாடுற எல்லா மேட்சுமே சூப்பராக போகும் போலியேப்பா. சாண்ட்னர் will finish. Have to go for it now. மாற்றி ஜிங்க்ஸ் போட்டு அலையறீங்க ரெண்டு டீமும். Onto the front foot, super shot, should be 4. ஆளு பாலுக்கு ஆடுறாங்க. Great delivery, seen early and it was dispatched with a plum. அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக போகுதுன்னு ஆமாம் ப்ரோ முடிய போதில்லை கடைசி ஒரு அதனால தான் வந்தேன். லைவ் வேறு என் பண்ணுவேன்.
Good contest here at the moment. Four for the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ ஜெயிப்ப 4 பாலுக்கு 6 ரன் தானே ப்ரோ. Does very well to quickly get across to this 3 பாலுக்கு 6 ரன். They really need a boundary this ball. எம்ஏ மேட்ச்னாலே என்டர்டெயின்மெண்ட் கேரண்டி போல. ஐயோ என்னையா 2 பாலுக்கு கூட இப்ப விட மாட்டீங்களே. இருங்க ப்ரோ. கடைசி நாங்கள் ஒளிய உட்காந்து எப்படின்னா உள்ள வந்தாரு. 1 பால் காரணம் என்ன எம்ஐ சொல்லி முடிச்சா ஸ்டார்க்கு 1 பால் காரணம் அடிப்பாரா. 1 பால் 6 ரன். ஏயா முடிச்சு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு ப்ரோ. ஜிங்ஸ்ல மனோ ஜெயிச்சிட்டாரு. ஒரு ரன் லாஸ்டா, ஒரு ரன்ல போச்சு. பை பை டிசி. எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டாரியா. என்ன இவ்வளோ க்ளோஸாக வந்துருக்குது. பரவாயில்ல ப்ரோ, இந்த செட்டிங்ஸே வச்சுக்கலாம். டிஃபிகல்ட்டிலாம் எம்ஐ என்னாச்சு. வில் ஜாக்ஸ் தான் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச். 39 ரன்னு பவுலிங் பட்டாரா இல்லை யாரடா ஜிங்ஸ் மேலே ஜிங்ஸ் போடுறான். நான் தான் சொன்னேனே வெள்ளி அண்ட் நோ பால் தான் ரீசன். சிபியோட ஜிங்ஸை பார்ப்பீங்க. டிஃபெண்டிங் வின்ஸ் ஆமாம் ப்ரோ. பேக் டு பேக் 2 வின்னு. 2 பத்ரி. இப்போ சந்தோஷமா பத்ரி ப்ரோ கேன் லீவ். சாலா என் ஜிங்ஸ் மேலே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸ்டார்ட் பண்ணு ப்ரோ. ஏய்யோ என்ன நீங்கள் இந்த ஆர்சிபி கத்திட்டு இருக்கிற. உடத்த முடிஞ்சு போச்சுல ஜெயிச்சிட்டல. ஓகே ரன்னு. சாம் வந்தால் பொழந்துருப்பானுங்க. உனக்கே தெரியுமில்ல. எவனும் மேட்ச் பார்க்கல. எல்லாரும் ஜிங்ஸ் தான் போடுறானுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, இனிமேலாச்சும் ஹைப் ஏற்றாதீங்கயா ப்ரோ. டைட்டில் வின்னருக்கு ஹைப் ஏற்றாமல் இருக்க முடியுமா? இருங்க ப்ரோ, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போமா? ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே 9வது இடம். டிசி மேலே போயிட்டாங்க. ஆஹா, பஞ்சாபை கீழே தள்ளிட்டு மேலே போயிட்டாங்க டிசி. நெக்ஸ்ட் டிசி யார் கூட? ஓகே ப்ரோ, ஆல் ஜிங்ஸ் தான். ஜிங்ஸ்னால தான் டிசி வின். மீண்டும் ஹைப் ஏற்றுற நீ ஏற்றுவேன் ப்ரோ. எப்படியாப்பட்ட டீம் இரு ப்ரோ. அடுத்தது டிசிக்கு யார் கூடன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ, அடுத்து நீ நடந்தால் மோத போகிறோம். சிபி ப்ரோ ரெடியாரு. டிசி ப்ரோ ஆர்ஆர் ப்ரோ. 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சண்டை போட்டுக்க போகிறாங்க. அப்புறம் உனக்கு யாருக்கு கூட ப்ரோ? ஓ எஸ்ஆர்ஹெச். பாவம் ப்ரோ எஸ்ஆர்ஹெச். உங்களுக்கு என்ன கேகேஆர் கூட ஒரு மேட்ச் இருக்கு. அச்சோ பஞ்சாப். அப்புறம் பஞ்சாப்லாம் பஞ்சாப் பிரிச்சிருக்கீங்க ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. எம்ஐ ஹைப் நாயகன் இப்போ மேலே தான் இருக்கீங்க. எம்ஐ டோன்ட் வரி. ஆமாம், எத்தனை இடத்துல இருக்குங்க ப்ரோ? அதே 5வது இடம் தான் ப்ரோ. டோன்ட் வரி ப்ரோ. இந்த பக்கம் அதிக ரன்னு குர்பாஸ் தான். 90 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ குர்பாஸ். இனி எப்படா இங்கே வந்து ஜெய்ஸ்வால் 82. ஸ்டேசர் 66. அப்புறம் வார்னர் சால்ட்லாம் இருக்காங்க. விக்கெட்டை வந்து இது வந்து பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸ். ஓகே ப்ரோ, என்ன பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸில் 100 அகமத்தா? ரைட்ரா. பவுலிங்கு இதெல்லாம் சேர்த்தா ஓகே. இப்போ பவுலிங்கில் ரசல் தான் இன்னும் ஃபஸ்ட்டு 100 அகமத். அப்புறம் நரேனு, கானு, ரஷித், அப்புறம் இது அஸ்வின். சண்டே 3 ரவுண்ட் நிஷா. ஓகே ப்ரோ, இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் முடிச்சிடலாம். தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் சண்டே. எஸ்ஆர்ஹெச்சின் பரிதாப நிலை. காவியா அக்கா, சாரா அக்கா பாவம். சரி ஓகே ப்ரோ, முடிச்சிக்கலாமா?
நாளைக்கு 2 மேட்ச் ப்ரோ. 2K vs KKR. அதில் 2K தான் ஜெயிக்கும் தெரியும், ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் படாது. அப்புறம் RRக்கும் CSK இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். சரி ஓகே பை ப்ரோ. சாராவை சேர்க்காத சாரா யாரு ரைட்டு. ஜிண்டாக்கா பாவம், நானே டம்மி டீம். ஐயோ அப்படிலாம் சொல்லாதே, நீ எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா, டம்மி டீமா. ஓகே அப்புறம் முடிச்சுக்கலாமா, நாளைக்கு பார்ப்போம் எல்லாத்தையும். 2 லைவ் ஓடுது, இதுதான் ஆக்டிவ் லைவ். போக போக யூஸ்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, என்னான்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு என் டீமை குறி வைக்கிற பிளானா? ஓ பிளான்லாம் இல்லை, நீ தான் ப்ரோ அடுத்தது. பத்ரி டீம் ஆஃப் தி RVPL. நீங்கள் கில் இருக்காயா டீமில் தான் சாரா? ஓ ரைட்டு. சரி ஓகே ப்ரோ முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ, பை ப்ரோ. பற்றி நாளைக்கு பார்க்குறேன்.